Okay, hello, vanakkam and welcome everyone. So, I'm Mani Swaminathan. I'm a Health and Humanitarian Committee Chair for 2023-24. So, இன்னைக்கு வந்து we are going to the webinar is going to be about some special topic. என்ன ஸ்பெஷல் டாபிக் ஏன் அப்படின்னா வந்து என்ன சில்ட்ரன் பத்தி, குழந்தைங்களை பத்தி. குழந்தைங்கனாலே ஸ்பெஷல், எல்லாருமே சொல்லுவாங்க they are the special part of our life அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் அதை பத்தி ஆனா எல்லாருக்குமே ஒரு ஆங்ஸைட்டி கூட இருக்கும், புதுசா வர்ற பேரண்ட்ஸுக்கு, எஸ்பெஷலி ஈவன் டீன் கிட்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும். எப்படி வளர்க்குறது, எப்படி ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸ் அவங்க கொண்டு வருது, அதெல்லாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்றதுக்காக we have a special guest joining today. Dr. Meena Sathapan from California is joining us. So she's a highly accomplished pediatrician with over 30 years of experience. And Dr. Sathapan is the president and owner of Asha Pediatrics located in San Jose, California. She's a graduate from JIPMER in Pondicherry, India, and completed her pediatric residency at Columbia University in New York. Dr. Sathapan is proud to see her children as well following in her footsteps. Her son Akash is a child psychiatrist. Her daughter Varsha is an internal medicine president, and her daughter-in-law Lorraine is a nurse practitioner. So, her family nariya medicine related irukku. I don't think there is a better person than Dr. Sathapan to join us. Welcome, Dr. Meena Sathapan. Thank you so much, ellarkum. Really happy to join. Yeah. Okay. Thank you, doctor. Thank you. Yeah. So obviously ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படின்னா வந்து ஆங்கர்ஸ் வந்து அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க தான் ஸ்டீர் பண்ண போறது ஷிப்பையே. அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட வந்து ஒரு ஆங்கர்ல 2 ஆங்கர்ஸ் நம்மளோட இன்னைக்கு ஜாயின் பண்றாங்க. So I'm very pleased to welcome our 2 star anchors from Michigan, Vijay and Chokes. Welcome, Vijay and Chokes. Hello. Hello. So thanks Mani. Okay. So என் பேர் வந்து விஜி நாச்சியப்பன், என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேரு சுப்பையா நாச்சியப்பன், and I have 2 kids, கிஷோர் and கேஷவ். கிஷோர் வந்து இப்போ பர்டியூல சீனியர் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கான். கேஷவ் வந்து 10th grade, and I live in Sterling Heights, Michigan, and என்னோட ஊரு வந்து செம்பனூர். What else? I work for Blue Cross Blue Shield of Michigan as a program manager. That's a little bit about me. And I have a superstar co-host, Mr. Chokkalingam Mayappan. And Vanakkam Sami. And thank you so much for joining me today. Just a little bit about you. Sure. Thank you for the introduction. So hi everyone. So I'm Chokkalingam Mayappan. And my wife is Nachame Chokkalingam. I have 2 kids, Akshaya, who is 11 years old, and Arjun, who is 6 years old. So we live in Troy, Michigan, and both me and my wife work for Ford. Actually, I work as a solution architect in Ford. And எங்க சொந்த ஊர் வந்து சக்குநாதபுரம். ஆக்சுவலாக விஜய் வந்து அந்த குழந்தைங்களை பற்றி பேசுகிற இன்டர்வியூவில் என்ன கூப்பிட்டாங்க. ஸோ நான் தான் கேட்டேன், அவங்க வந்து நான் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த குழந்தைய நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றி கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. பட் anyways, thank you, Vijay. And thanks, Mani, for this opportunity to meet and talk to our pediatrician, Dr. Meena Sathapan. Thank you. So, over to you. Yeah, thank you, Chooks. Thank you, Vijay. So வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து 4 செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கும். அவங்க ஆங்கர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ நடுவில் வந்து இங்கே வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் சாட் விண்டோவில் வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸை டைப் பண்ணுங்க. ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வில் கோ த கொஸ்டின்ஸ் வித் டாக்டர். So it's over to you and Vijay and Chooks from here. All right, thank you. So I'll start with the first topic. So Dr. Meena, first of all, thank you so much for being here and helping us, talking about this children's health and habits. Now, I have seen so many different, characters in kids, and I'm sure that this discussion is going to be very, very helpful for upcoming parents. All right. So without any further ado, let's go ahead and start. The first topic is tips for new parents. Right. So new parents in Solombode, we all, it's about excitement and, how happy they feel and a little bit nervousness too. So I want to ask like few questions in that topic to help new parents, how to approach this phase. Right. So the first question, what is the most important health related preparations new parents should focus on? So what's your thought about that, Doctor? I think before they decide to go into the journey, parents as a couple, the mom and dad have to have a discussion, அவங்க ரெடியா இருக்காங்களா,
emotionally ready irukangala, financially ready irukangala. This is not something you jump in and bring children into the world until you're ready. So அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கணும். அவங்க ரெண்டு பேரும், they should take good care of themselves because healthy parents are going to make healthy kids. So they need to start taking care. அவங்களோட ரெகுலர் செக்அப் போகணும். அப்புறம் the mom needs to start, going to her OBGYN, taking the prenatal vitamins is important. And then as you get pregnant, you're going to go for your regular checkups. Other doctors, vaccines recommend panna adu potukalam. Like, there is a tetanus shot during pregnancy, you should take it. If it's seasonal, flu shot potukalam, COVID shot potukalam, adella romba safe. Adella potukna, the newborn is going to be very healthy. And also being able to go, like, the local hospital will give you, classes on birthing and parenting, breastfeeding. The more resources you get, it's better. Of course, internet la ellame irukku. There is, something about everything. Adala padicha, it's very overwhelming. There's a lot of false information. So a good place to get some books is American Academy of Pediatrics. Anga, they can give you, books about like what to expect during pregnancy, what to expect in that first year of childbirth. Those are some really good resources. So, just read, but don't get overwhelmed and enjoy the process. That's what I would say. Enjoy the course. process. Yeah. Thank you so much, doctor. So next in once the baby is born, the first few months, right, sleep routine is very key for parents. It also sometimes affect the not affect, but they worried about the sleep illadhanala you get depression, or so many different things might happening between the parents and the baby, right? So any advice on how to balance the sleep routine for them? The first few months definitely ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். Especially for a new mom, it's very overwhelming. Hormones are crashing and the expectations put on breastfeeding are so high. I think keeping it realistic, breastfeeding is hard. No matter how prepared you are, it is going to be challenging. So work your best, eat well, try to get some rest. And the one thing, now 30 years a pediatrician irundirken, and the biggest change I see is in the dads, how much they have stepped up. So really a salute to all our, fathers, they are doing amazing, from changing diapers to feeding to burping, helping in the kitchen. So that has just brought such a positive change in the rest that mothers can get. So, taking turns. So night level, they're like dividing into shift. Sometimes it's also like the new mom is so protective, like a mama bear. She wants to do everything. She doesn't want others to do anything. So taking a step back and saying, Yeah. they're going to do a good job, trust in them, Yes. that they can do the diaper change, or, or pumped breast milk and that they can feed. At least the first, month, like sleep will be hard, but as time goes, a little routine will set in. And then you see as a family for you, if you want the baby to sleep in their own room or you want baby to sleep in your own room. But one important thing is at least till the baby knows to roll over and baby nalla head control varamuttukku, or at least safe space la irukonu, crib or bassinet or a co-sleeper, not in your own bed right next to you. Head control vandiruchna, then you're okay to let the baby sleep. If you like co-sleeping, you can certainly do that. Oh, okay, nice. Thanks, doctor. And next topic in the tips for parents la like basically when do they have to seek medical advice? Because new baby, new experience, right? Obviously it's a small baby and you don't know, you get panic real quick, right? So what is your advice on new parents? When do they need to seek medical advice, and what are all the signs that they have to look for to get to the doctor, or just keep calm and relaxed? Or first 2 months, I would say, definitely err on the side of being safe. In newborns, everything is, the immunity is very low. So if there is a fever more than 100.4, you should definitely contact the doctor right away. Adukapra, as they get a little older, even fever is not always worrisome. Fever means there is some infection going on, but majority of the infections are viral. And viral fever ku nama onnu panna thevilla, fluids, fever medications, rest, that's all is needed. Only if it is bacterial infection, you need antibiotics. So one thing to remember is every fever, you don't need like, antibiotics to be prescribed. So no need to panic and run.
லிட்ரலி ஃபர்ஸ்ட் 2 or 3 days நம்ம வீட்டில் வெயிட் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணலாம். ஒரு 3rd day 4th day ஃபீவர் இன்னும் இருக்குன்னா then of course go to the doctor. But in the end of it, use your gut instinct. Like, you know your child well, you're spending 24 hours with them. So if something is bothering you, you don't feel something looks right, I think it's never a bad thing to call your doctor or take them in. It's better to be safe than to be sorry. So talking about like feeding the baby, like say இப்போ சிக்கா இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து they don't take that much milk intake, right? So when do they have to worry about, like, is it நார்மலா எவ்வளோ அவங்க மில்க் எடுத்துக்கிறாங்களோ அதை விட கம்மியா இருக்கும், right? So any advice on that, like, I would say, பால் குடிக்கிறது குறைஞ்சாலும் they'll be nursing a little bit, or அப்படியே கொஞ்சம் ஓல்டரா இருந்தா நம்ம Pedialyte, like electrolyte drink கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். But in a little like less than 1 year old, ஒரு 8 hours போயிடுச்சு, டைப்பர்ல எதுவுமே இல்லை, பிபி இல்லை, புப்பு இல்லைன்னா I would get worried. அப்போ மைல்ட் டீஹைட்ரேஷன் ஆயிட்டு இருக்குங்கிற அர்த்தம். So in less than a year, you could say, like, 8 hours போயிடுச்சு and there's nothing in the diaper, you should check with the doctor. 1+, they can go even 12 hours. If 12 hours go by, the diaper is dry, then definitely they should get checked. Awesome. Yeah. Thank you, doctor. So in the topic, these are the only 3 questions we have. So just to recap what we discussed, right? For the new parents, good nutrition is important, you talked about, and then like exercise and being keep you relaxed and happy, right? Because it's you're getting another a family member in your life, so you want to enjoy your moment. So that's one thing you talked about. And then the sleep routines and both taking turns, and moms can take a nap and adjust the work balance between your partner, right? That's another thing. And the last one we talked about is when a baby gets sick, trust your instinct, right? If you think that the baby needs seen by a doctor, just go for it. First 2 months, like you said, it's always important to check better than just yeah. Thank you, doctor. Anything that I missed, or is it? No, I think. All right. Okay, so next topic is food habits. Over to Chokes to ask a few questions on that. Yeah, sure, Vijay. So, doctor, next, so Mani, you're talking, or? Just one thing. So if anybody wants to post any questions, post it in the chat window. We'll go over that at the end. Yeah, just a reminder. Okay, Chokes. Yeah. So the most important, at least for moms, பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுட்டு தான், ரைட்? ஸோ எவ்ரிடே இஸ் அ பேட்டில். ஸோ வந்து முக்கியமான கொஷின் எவ்ரிடே என்ன இருக்குன்னா, பசங்களுக்கு கூட ஊட்டிடலாம், ஆனால் வந்து அவர் சமைச்சிடலாம். என்ன சமைக்கிறதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? இன்னைக்கு என்ன சமைக்கலான்னு. தட்ஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின், ஐ திங்க், இன் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப். அது நம்மளுக்கு என்னன்னா, ஒரு சாப்பாடு வேணும், அந்த சாப்பாடுல எல்லா சத்தும் இருக்கணும், அது நம்மளுக்கு பசங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கணும். அப்படின்னா அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட், ரைட்? ஸோ அதுவும் என் பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக பிடிக்காது சாப்பாடு. ஸோ என் பையன்லாம் சாப்பிட மாட்டான் ரொம்ப. ஸோ அதனால் உங்களை மாதிரி ஒரு பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட ஒரு வாட்டி போனேன் டாக்டர். ஸோ அவர் சொன்னார், ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்கலி தான் வந்து பையனுக்கு பிடிக்கலன்னா, ஜஸ்ட் ஆஸ்க் சாய்ஸஸ், ப்ராக்கலி ஆர் கேரட், என்ன சாப்பிட்ற அப்படின்ட்டு. நான் பையன்ட்ட வந்து கேட்டேன், டு வாண்ட் ப்ராக்கலி ஆர் கேரட்னா வந்து ஐ லைக் ஆர்ன்றான். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களோட ஃபுட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டே ஆக்சுவலாக. So சாப்பாடு பஞ்சாயத்து ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து, right, doctor? So how do you recommend introducing solid or new foods to infants, doctor? So I mean, I think the 2 parts. One, introduction of solids வந்து first 6 months நமக்கு breast feeding போதும், வேற எதுவுமே தேவையில்லை. அப்படி breast feed பண்ண முடியலன்னா ஃபார்முலா கொடுக்கலாம். அந்த 6 months முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் we have to start introducing solid foods. And the first 6 months தண்ணி கூட தேவையில்லை. A lot of parents say கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்கலாமா, பிரஸ்ட் மில்க்லேயே எல்லாம் தண்ணி எல்லாமே இருக்கு. 6 monthsக்கு மேலே நம்ம சாலிட் ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அண்ட் சாலிட் ஃபுட் கொடுக்கும்போது வாட் வி நீட் டு ரிமெம்பர் இஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் வி ஆர் கோயிங் டு ஈட் சாலிட். ஸோ ஒன்றும் அவசரம் இல்லை, எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொடுக்கணும்னு இல்லை. 1 by 1 டைம் எடுத்து எவ்ரி 2 to 3 days ஒரு நியூ ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். யூஸ்வலி சம்திங் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் இஸ் ரைஸ் சீரியல், அதில் ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கணும். வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ்க்கு முன்னாடி கொடுக்கணும். ஏன்னா முதல்லையே ஃப்ரூட்ஸோட டேஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்காது. ஸோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, கேரட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன்றா நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் யூ கிவ் தெம் த வெஜிடபிள்ஸ். couple of things to remember. Salt மட்டும் நம்ம 1 year முட்டுக்கு ஆட் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர். ஒன்ஸ் இன் அ வைல் நம்ம டேபிள்லேருந்து நம்ம ஃபுட்லேருந்து ஒரு வாய் கொடுக்குறோம், அப்போ கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் கொடுத்தா பரவாயில்ல, பட் நாட் டூ மச் சால்ட். அண்ட் ஆடட் சுகர் யூ வாண்ட் டு வெயிட் till 2 years. ஸோ naturally fruitல இருக்க சுகர் or dates, raisins, அதில் இருக்க சுகர் ஓகே.
பட் சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுக்கறது டெஃபினெட்லி வெயிட் till like 2 years. ஏன்னா ஒரு தடவை பிரெயின் சுகரை பார்த்துருச்சுன்னா அதே தான் கிரேவ் பண்ணிட்டு இருக்கும், இன்னும் சுகர் வேணும் இன்னும் சுகர் வேணும்னு. பட் ஆன் த ஹோல் ஐ வுட் சே லைக் அது ஒரு ஈஸியா எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் வி ஹாவ் சம் லைக் பேரண்ட்ஸ் லைக் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, ஓ நான் ரைஸே கொடுக்கல டாக்டர், நான் பிறந்ததுலேருந்து கீன்வா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், ராகி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னு. அந்த மாதிரி பாவம் கிட்ஸ் வந்து அவ்வளோ கொடுமைப்படுத்துறாங்க. லைக் ஜஸ்ட் டேக் இட் ஈஸி, ஜஸ்ட் கோ வித் ஈஸி ஃபுட்ஸ் அண்ட் அதை வந்து முதல்ல வந்து ஜஸ்ட் நல்லா மேஷ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சங்கியாக கொடுக்கலாம். சில பேபிஸ் சங்கி ஃபுட்டை ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்சர் பிடிச்சிருக்கும், அப்போ நம்ம அதை கூட கொடுத்து பார்க்கலாம். பட் go easy, and ஒவ்வொரு நியூ ஃபுட்டும் it is going to take 3 days to get used to it. So அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது. கொடுத்துட்டு if they don't like துப்புனாங்கன்னா you can just wait till give it another time and give it another time. But I think you also kind of asked about kids picky-ஆ இருக்காங்க, உங்க கிட்ட பத்தி சொன்னீங்க. So I think that's their job. When parents come and first of all tell me வந்து எங்க கிட் சாப்பிடவே இல்லை, இப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தட்ஸ் their job. டு பி a kid is அவங்க வந்து பவுண்டரிஸை புஷ் பண்ணி பார்க்கணும், வாட் கேன் தே கெட் அவே. அண்ட் யூஎஸ் பேரண்ட்ஸ், யுவர் ஜாப் இஸ் டு ப்ரொவைட் பவுண்டரிஸ். So that's normal, so you just have to understand, the kids are going to, they will definitely prefer processed food. It tastes better in their tongue. So as far as feeding is concerned, we say like, take the stress away. As parents, your job is to provide nutritional food. நம்ம groceries பண்ணிட்டு வரும்போதே நம்ம grocery கார்ட்டை பார்த்தா அதுல நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கணும், நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கணும், ப்ராசஸ்ட் பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் கொஞ்சமாக தான் இருக்கணும். நம்பர் 2 வந்து நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது ரொம்ப இப்படி ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, வாட் எவர் ஜஸ்ட் நார்மல் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற சாப்பாடு. பட் பிளேட்டை நம்ம பார்த்தோன்னா half the plate அதில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ், ஃபைபர் இருக்கணும், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். 1/4 வந்து கிரெயின் இருக்கலாம், ரைஸோ கீன்வாவோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். 1/4 ப்ரோட்டீன் இருக்கணும். அது ஆஃபர் பண்ணுங்க, பட் இட்ஸ் அப் டு த சைல்ட். அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க அதில் ரொம்ப வந்து ஆங்ஷியஸாக இருக்காதிங்க. அப் டு த சைல்டு எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க. பட் அது சாப்பிடலைன்னா அந்த லஞ்ச் டைம் நம்ம இது கொடுக்குறோம், இதான் நம்மளோட லஞ்ச், ஃபேமிலியாக நம்ம இதான் சாப்பிட போகிறோம். அது நீங்கள் சாப்பிடலைன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இல்லை. ஸோ உடனே நம்ம வந்து இது நீ சாப்பிடலைன்னா நான் தோசை சுட்டு கொடுக்குறேன், இல்லை எக் ஆம்லெட் போட்டு கொடுக்குறேன். அப்போ அது ஒரு கேம் மாதிரி ஆயிரும் அந்த சைல்டுக்கு. இதை புஷ் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் அதை கொடுப்பாங்க. அண்ட் இப்படி நம்ம பண்ணும்போது அந்த பேரண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் கிடைக்குது. அவங்க நினைக்கிறாங்க இது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்குது, நம்ம இதுவே மீல் டைமே நமக்கு இவ்வளோ நேரம் போயிட்டு இருக்குன்னு. ஸோ ஜஸ்ட் கீப் மீல் டைம் 20 to 30 minutes. அண்ட் ஒரு மீல் பண்ணுங்க, நீங்கள் சாப்பிட்டா சாப்பிட்றாங்க, இல்லைன்னா இது சாப்பிடலைன்னா கிட்ஸ் ஆர் ஸோ ஸ்மார்ட், ரைட்? 30 minutes கழிச்சு வந்து வருவாங்க சாப்பிடாம, அம்மா ஐம் ஹங்க்ரி ஃபார் அ குக்கின்னு. அப்போ நம்ம சொல்லுவோம், இல்லை இன்னும் பருப்பு சாதம் இருக்குன்னா, இல்லை ஐம் ஜஸ்ட் ஹங்க்ரி ஃபார் அ குக்கி. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பி லைக், அது அவைலபிள் இல்லை, நீ இனிமேல் லஞ்சு கொடுக்க போகிறது இல்லை, இப்போ 4 o'clock தான் அவனோட ஸ்நாக் டைம், அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலான்னு. ஸோ ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் கீப் இட் சிம்பிள் லைக் தட். ஷூர். நிறைய நல்ல பாயிண்ட் சொன்னீங்க டாக்டர், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். அந்த மாதிரி காமன் அலர்ஜிஸ் ஏதாவது should we be worried upon or yeah, and like you said, advice kudukradhu is very easy, but I'm a parent too, and all of us get stressed. It's easy to say don't stress, but sometimes it happens. So just when Varsha was little, when she was 3-4, avalume or picky eater and like 2 la inda aramikkum. Usually babies are kumbodhu they eat, nam enna panni kudukromo saaptruvaanga. But around 3-4 she was going through this very very like edume pidikadha, saapidave maate, pasi edukadhu, the normal things. So just tried all the strategies, and one day I was like, okay, nee idan nama rice and mushroom poriyal, rasam and mushroom poriyal adu irundhuchu. And she's like, and ava enna pannuvaana, ippe vaandi varapodha, and the idea like na vaandi edukka poren appadinu adu bayamurthi, then ஆயா எல்லாம் பயந்துருவாங்க, ஐயோ பிள்ளை இது சாப்பிடலாம் அது கொடுக்கலான்னு. ஸோ ஒன் டே சார், இதான் உன்னோட சாப்பாடு, நீ சாப்பிடணும். அப்படி நீ வாந்தி எடுத்தீங்கன்னா அதையும் நீ சாப்பிடணும், அது உன்னோட வாந்தி தான், நீ சாப்பிடணும்னு. So the whole drama, she was crying, and I was like, no, we're going to do this. So அதே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா, she did, and I was like, we are not going to move anywhere. So கடைசியில் பாவம் அவள் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி ஒரு வாய் சாப்பிட்டோன்னே அப்படியே அவள் கோமட்டிட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு. Then I was like, ஒரு ஸ்பூன் போட்டு, you have to. And she actually ate a small spoonful of her own vomit that day. And அதுக்கப்புறம் her picky eating completely went away. I'm not recommending this. This is not the pediatrician in me, but as a parent, you do things and you're not like very proud of it, but sometimes it works, sometimes it doesn't. So I think it's just, be easy on yourself and don't associate so much anxiety, with eating. Enjoy the process of taking care of your children. Sure, doctor.
ஸோ அதே மாதிரி ஆர்கானிக் வாஸ் நான் ஆர்கானிக் ஏதாச்சும் should we consider? I know parents just worry so much. First of all, organic food costs so much more than non-organic. Big studies really don't show that organic food kudukuradhula there's a huge benefit. I mean, if you can afford it and you want to do it, there's nothing against it. Maybe there is a little bit like less pesticides, in the organic foods. So you could go for it. I think the more important thing is to focus that you are giving a balanced meal, lots of vegetables and fruits, focus on that than worrying about, should we go organic or non-organic. To Sure. that, So, like a lot of parents, yeah. no, இல்ல அதான் நீங்க பேலன்ஸ் டயட் சொன்னீங்க. So how to make sure if my child is getting balanced diet actually? Is there any measure for that or like okay ஒரு வாரத்துல வந்து 1 week பார்க்கலாமா இல்ல every day பார்க்கணுமா இல்லனா வந்து இவ்ளோ proteins அந்த மாதிரி how to make sure like have a check on the balanced I diet? wouldn't make it like a science experiment and worry so much. I think if your plate is looking colorful, there is vegetables and fruits that they're eating, and they're drinking 2 cups of milk a day, at least you're offering it to them consistently. Paal pudiklen and you're giving them yogurt and the mari, if you're doing that, and doing a variety of foods, they should be good. But as far as once in a while a checkup is good. So, usually we highly recommend a blood test at 6 years of age. அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா lot of kids don't ever get a blood test till they're much older. Adults ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் அவங்களோட first blood testே பண்ணிருப்பாங்க. So getting regular blood tests, like at 6 we recommended, then again or every 5 years after that. அந்த blood test எடுத்து பார்த்தா like இங்கே எனக்கு lot of my patients are Indian patients. அந்த first blood testலே the kid could be like ஒரு ஒல்லி குச்சி மாதிரி இருப்பாங்க, but high cholesterol, triglycerides through the roof. பேரண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளோ ஷாக்கா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பாட்டுக்கு அவ்வளோ நெய் போட்டு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் பீடியஷோர் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. So those blood tests are actually very good reminders that எல்லாமே is it good, is there any deficiency, அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுமான்னு, vitamin levels அதெல்லாம் பார்க்கலாம். But everything is good, then you're doing a good job, then continue to just Sure. go doing. Okay, doctor, thank you. So just to recap on food, doctor, right? So introduce one food at a time சொன்னீங்க. அப்புறம் வந்து salt வந்து do not introduce for the first year. அப்புறம் added sugar வந்து do not introduce for 2 years, right? Maybe from the 3rd year they can start. அப்புறம் ஃபுட் வந்து ஃபைபர் ரிச்சாக இருக்கணும், plate should be colorful, and maybe 16 ounces of milk until the age of 16, right? Yes. அப்புறம் offer healthy meal every time and keep meal time a happy time, right? And also don't give choices or rewards. இதுதான் டாக்டர் சொன்னீங்க. So did I miss anything or like? No, I think. Yeah, okay, cool. Thank you. Over to Vijay on behavioral issues. Vijay. You are on mute, Vijay. Mute let me. Okay. So behavioral issues. So behavioral issues in Varambodu, I think we all have behavioral issues, right? But jokes apart, குழந்தைங்கள வந்து always we complain about they are not listening and all those. But ஆனா இப்போ இந்த electronic worldல வந்து so they are losing their playtime. Right, they are losing the actual playtime or non-video playtime, right? So the first thing is like, what do you think that electronics, too much use of electronics, could be a cause of a behavioral issue, and how do we overcome that? Absolutely. I think screen time is, such a huge issue. But for me as a pediatrician, I see like நம்ம infections அதெல்லாம் இப்போ much better ஆயிட்டு இருக்கு. Almost இப்போ ஒரு pediatrician இருக்கும்போது behavioral issues, mental health issues is probably a big part of our practice. So we are definitely seeing a lot more of that. There is clear science that shows screen time is associated with how the brain grows, and brain is not done growing till you're 25 years old, and the last part of the brain to grow is called the frontal lobe, in the front part of the brain adan kadesiya grow agudhu, and that is the part of the brain that makes long term decision making. So ஒரு டீனேஜருக்கு அந்த பார்ட் வந்து இன்னும் fully grow ஆகல, so they cannot make the long term decision making, இது நமக்கு நல்லது இல்லைன்னு. So we are the parents, we know better. They are going to get cranky when we limit the screen time, but we just have to help them with that. Big like NIH studies lang காமிச்சிருக்கு, the more the screen time, there's a part of the brain called cortex, the outermost layer, அது வந்து actually shrink ஆகுது. So if we as the adults in this equation, we know that the screen time is directly related and something is going to shrink your brain,
we really need to have like a control around that. So, and other than that, like, there is direct correlation between if like a kid is going to sleep with this, with the phone next to them, we all know that the blue light emission, decreases sleep. It actually decreases something called melatonin secretion in your brain. So they're not sleeping effectively. So less number of hours of sleep. And under sleep late, the deep sleep that is required is called the REM sleep and the REM sleep. So அது இன்னும் குறைஞ்சிருது. When the REM sleep decreases, இப்போ நம்மளோட ஒரு teenager has gone to school and attended an algebra class for 2 hours and அப்ப attentive அவங்க கேட்டிருப்பாங்க. அன்னைக்கு நைட்டு தான் அந்த REM sleepல தான் அந்த algebra is getting stored as memory. And as the REM sleep keeps decreasing, even though you attended the class, the memory process hasn't happened. So 2 days later, when you have a test or something, you're not able to recall as well. So there is so much, damage that is happening. So the deep sleep is so important. So putting the phones away is so important for a growing brain. I cannot even like emphasize, like this topic just gets me so like worried about, the future kids. And a lot of kids have ask the question, how come like my parents spend all the time on the computer, on the laptop, they sleep with the phone. It's not good for them either, but there's a big difference because their brain is finished growing. The developing brain versus developed brain, it's not, it's a very different equation. So we say once your brain is done too, when you are able to, and then we have better controls because the frontal lobe is developed. We are also spending time on the screens and everything, but we are able to control that a little bit better than somebody who's growing. So, with all of that considered, this is a common question I get asked is how much screen time? We say less than 2 years of age, 0 screen time. So, unless it's like you're calling, oda apatha oda la nama video call pandrona, appa and the screen paakradhu till 2. Between 2 to 6, the amount of screen time is 20 to 40 minutes. And at the time, we as parents should sit with them. And we should see, like, அவங்க பார்னி பார்க்குறாங்களா நம்மளும் அவங்களோட பார்த்து அதோட interact பண்ணி அதை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும், not let them watch. So screen time is not like me time, நம்ம பாட்டுக்கு போய் ஏதாவது பண்றது. We have to be with them. We have to use that as an opportunity to interact with them. And beyond 6 years, maybe they could do like an hour, maybe 90 minutes, but we should know what they're watching. So we should be monitoring and seeing what they're watching. And almost after 12, even school-wise, the requirements go up and it's hard to like keep monitoring them. But, we should have the interactions. We should talk to them about what are they watching, what is happening. And then there have to be like, times like meal time should be screen-free, bedtime should be screen-free. So all of that is like super important. Okay, thank you, doctor. Yeah, that's well said, right? Even like a screen time வந்து இப்போ not only play பண்ணும்போது மட்டும் இல்ல, ஸ்கூல்லையும் they are giving iPad from like kindergarten first grade, right? So அதனால having a routine and as a parent being responsible is definitely is important for us, right? So the next the behavioral issues, when the red flags, any red flags that parents should watch for, அது எப்படி normal behavior இல்ல வந்து that needs medical attention அப்படின்றத differentiate பண்றதுக்கு how do they do that? So, all of us, like you were saying, we go through our mood swings, we are angry, we are upset, all of that happens. I think behavioral issues that need medical attention would be ஏதாவது ஒரு behavior is persistent over a period of time. Maybe, month or 6 weeks is a good time. அதுக்கப்புறமும் அதே ஒரு issues going on. And if that issue is also causing, is affecting your day-to-day activities. So if the sadness is to the point that you're not able to go to school, or your temper tantrums is to the point that you're not able to like make friends, something like that. If it's affecting your day-to-day issues, then that becomes, those are probably the 2 reasons to say like, hey, this seems something's more than the ordinary. Maybe I should go talk to my doctor about it. I would say follow those 2. Yeah, and அந்த லைன்ல வந்து ADHD அப்படின்னு வந்து anything if the kid is not listening, then we will just like judge, right? We all become a doctor saying, hey, my kid might have ADHD, right? So what are the signs of ADHD and அதோட diagnosis process என்ன? So now actually 1 in 10 children in the US has been diagnosed with ADHD. And similarly, 1 in 40 children falls in the autism spectrum.
So இதெல்லாம் it's not like, oh, நமக்கு வராது, it's something that we are not familiar. It's definitely more and more prevalent. And similarly in India too, we are seeing a lot more. It's getting more diagnosed. So it's common. So, like if you know like 30, 40 kids, definitely one or two may fall into that category. So these are important things to be aware. And it's like a spectrum. So a lot of kids will have attention issues. They may be hyperactive, but it's in the normal part of spectrum. And at certain point, it becomes, more that we need to kind of worry about it. It could be, hyperactive is easy to diagnose, they're jumping off the walls, they're pulling things, all of that is happening. And up to a certain point, it's still okay. Like 3, 4-year-olds are doing it, we don't worry. But as they become older, it's not age appropriate, then we worry about it. The attention issues are the ones that may be a little bit harder to diagnose, and are those who are on the milder side, right? So many are able to like cope up with it to a large extent. But as the work gets more complex, they go into middle school, high school, the work gets complex, they may start realizing, oh, there definitely is an issue. Like it's not like a kid wakes up and wants to have a bad day. Like you need to trust in them. They don't feel very proud. They actually want to do well in school, but the way the signals come into the brain and then the way they process it, it's like going all over the place. So the reasons to worry would be, it's not, first you are feeling like, hey, something is going on, but ADHD and that the teachers will start saying, kindergarten teacher, first grade teacher, second grade, persistently over a period of time, you're hearing from the teacher or a coach, or a piano teacher, somebody else is pointing 2 or 3 situations. Like if you're hearing that, then it's really good that you go talk to your pediatrician about it. And a lot of times the pediatrician has been seeing your child and they are going to be like, no, I'm not worried. At this point, nothing to do. And that's a good reassurance. And they may say like, if this continues, you come back. Or they may say like, maybe you need to work on the sleep, the eating, all of that plays a huge role. So those are the things we need to focus on. If a kid is going to bed very late, like definitely moving the bedtime early, we need to fix those things. But if it seems like even the pediatrician is concerned, that looks concerning, then you need to go to a psychologist or a psychiatrist. They are the ones who do the diagnosis. So, you need to get the proper diagnosis. And a lot of parents are afraid, right? Or my diagnosis panna or stigma attach airuma. They don't want to hear about the diagnosis. Or the treatment for ADHD really is medications. And, no kid wants to put a child on the medication, which is the right thing. If it's not needed, we shouldn't. But for those who need it, it makes a huge difference. So in my practice, I would say there has never been a parent whose child has eventually had the right diagnosis, been on the medication, who has regretted the decision. They always come back and say, doctor, I wish we should have agreed to it because my child is different. They're doing so well. I wish I hadn't resisted it for so long. So be open to it, seek the professional advice and, follow through with it. Okay, thank you, Doctor. Yeah, that was very, very helpful. So just to recap on this topic, right? We talked about definitely using electronics for a long period of time is going to affect child's health. And it's a parent's responsibility to make sure that you're being consistent and giving them off and on screen time and being consistent with that rule, ground rules, right? We talked about that. That's, really important. Behavioral issues in Varambodu, you also said, it is, every behavior that, if the kid is not listening to us, then it's not a behavioral issue, right? So when it's a prolonged period of time and, if they are aggressive for a long period of time and it's affecting their school or social interaction and, it's affecting the family time or whatnot, that's the time you worry about and then just talk to the doctor, not worry so much, but at least, start that process and identify if the child is going through something, and also accept that, they're also in stress or whatever it is, then work with them to get out of that if they are diagnosed at ADHD, right? So yeah, that's pretty much. Is there anything else that that we need to stress? I think also knowing like, avlo resources irukku. So sometimes I feel parents say when they're being the parents, they're trying to be the therapist, the nutritionist, Right. so many hats. There's so much on their plate. There are so many resources. It really takes a village to raise a child. So reach out, school is part of the team. Like they all want the child to be successful.
So a lot of time parents don't want to share these things with the school, in the விஷயம் நம்ம சொல்லக்கூடாது, or நம்ம child autism spectrumல இருக்கு, or ADHD இருக்கு, or whatever it is, depression. There are so many resources. There's something called an individualized educational plan. So, the school can provide that. So, there's a team that, kind of does that. There are accommodations available to children. So there are called like 504 accommodations. So I think being aware, asking for it, working with the teachers, will take a lot of your stress away. And then you realize like it's Yes. not, a lot of times I hear the parents say like, you just have to work harder, you just have to do this. But truly a child, it's not like the child doesn't want to do it. The logical part of the child also knows like, this will be helpful, but they're not able to do it. And when we provide them the resources, they're like, wow, like, I am able to be more successful. So I think using the And resources. lately, schools are also yeah, and schools are also very accommodative when there is this kind of situation, right? They have some social workers and who can give therapy and all those too. So if you're worried about school, they're yeah. Thank you so much, doctor. So the next topic is common mistakes in parenting. So yeah, we all been through that, right? So Chucks is going to ask a few advice on that. Over to Chucks. Yeah, next parenting mistakes, right? ஸோ டாக்டர், ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிண்டர் கார்டன்லேயே வந்து குமான், ஸ்விம்மிங், கராத்தே கிளாஸ் எல்லாம் போட்டு நம்மளும் ப்ரெஷர் ஆகி அவங்களையும் ப்ரெஷர் ஏற்றி விட்டுட்ருக்கோம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி தரோம் நம்ம, ரைட்? நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கோம் ஒரு சைடில். வந்து இப்போ நான்லாம் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் ஒரு பெண்ணை தொலைச்சிட்டோன்னா வீட்டுக்கு வரதுக்கே பயப்படுவோம். அப்படி ஒரு பயத்திலே வச்சிருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் நம்மளை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, அப்போ நம்மளுக்கு ஹீரோ பென் இல்லை ரெனால்ட்ஸ் பென் இருக்கும், இப்போ வந்து ஆப்பிள் பென்னு. இப்போ 2 weeks பேக் என் பொண்ணு தொலைச்சிட்டு வந்துட்டு என்ன திட்டுறா வந்து, நான் ஏன் தொலைச்சேன்னு. ஸோ வந்து அவகிட்ட நான் சாரி கேட்டுட்டு இருந்தேன் வந்து அவ தொலைச்சதுக்கு. ஸோ இப்படிதான் வந்து போயிட்டு இருக்கு சுச்சுவேஷன், ரைட்? ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ் வந்து 2 அடிமைங்க, ரைட்? 2 அடிமைங்க சிக்கியிருக்காங்க, நம்ம வச்சு செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ எங்க தப்பு பண்றோம் டாக்டர் when we raise? Yeah. I think such a good question. It's really hard because sometimes we feel like நமக்கு kids கிடைக்காததெல்லாம் நம்ம parents நம்ம kids பண்ணணும் அப்படின்னு. The main thing, like you said, first of all, as mom and dad, அவங்க 2 பேருமே வந்து ஒரே பேஜ்ல இல்லை, right? 2 பேரோட parenting philosophy can be very different. In most homes we see like the mom பாவம் ஒரு military officer மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, rules போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, and then the dad will be the first person to break the rules. Not to say it could be different, but போடுறதே டேடுக்கு தானே போடுறாங்க. டாடுக்கும் சேர்த்து போட்டுட்டு இருக்காங்க ரூல்ஸ். So பாவம் அதுலயே இந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்தோடனே the kids are like, hey, this is fun. நம்ம இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணா லைக் அவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டு, this is like very engaging for them. It's still attention seeking, but it's like negative attention. So I think the first thing is, parents have to like really try to have consistent rules, and the rules have to be few. அவ்வளோ ஒரே பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருந்தால் nobody can follow through with it. So ஒரு 2 or 3 things have to be important in your family, but the rest, the kids need to have like maybe what they want to wear or the activities they want to pick. That can be their choices, but how you talk to somebody, or like grades, those could be like your rules that you are like, these are some important things for you. So be consistent, make few rules, and tell the kids ahead of time. பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லாதீங்க நம்ம அது பண்ண போறோம் அது பண்ண போறோம்னு. Tell the kids ahead of time, like இது நடந்துச்சுன்னா இதான் அதுக்கு consequence, and அந்த consequence should be realistic. It could be like நீ நாளைக்கு play date போக மாட்டே, or you're going to go in time out. It could be something, or I can't read to you, depending on the age. Don't say things that you cannot do, like, oh, நான் ஹாஸ்டல்ல போட போறேன், இந்தியா அனுப்ப போறேன், because the kids completely know you're not going to do it. அப்ப அவங்க they are calling you bluff. They are like laughing at you and being like, yeah, blah blah blah, அம்மா அப்பா பேசிட்டே இருப்பாங்க, the background noise மாதிரி, இதெல்லாம் நடக்க போறது இல்ல. So they just take it casually. எக்ஸாக்ட்லி டாக்டர். ஸோ என் பையனுக்கும் அதே சேம் திங் நடந்தது, ரைட்? நான் வந்து காப்பு கிட்ட கூட்டிட்டு போயிடுவேன். அவன் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான், 2 வருஷமா நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்க, போற மாதிரி தெரியல, நம்ம வேணா போமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ அதனால இட் ஹேஸ் டு பி ரியலிஸ்டிக், ரைட்? வெரி ட்ரூ. Yeah, totally. So so just keep it realistic and then follow through. So இப்ப நம்ம சொன்னோம்னா like, oh, நீ இது பண்ணினா, let's say உனக்கு இவ்வளவுதான் ஸ்கிரீன் டைம், அதுக்கு மேல நீ விளையாண்டினா நாளைக்கு நம்ம இந்த பர்த்டே பார்ட்டி போக மாட்டோம். அப்ப சொன்னீங்கன்னா டெஃபினெட்லி அடுத்த நாள் யூ ஷுடன்ட் கோ. அண்ட் அந்த கடைசி நிமிஷம் your parent guilt will come in, ஐயோ பாவம் அப்படின்னு. then when you send them, they're like, oh my god, like நம்ம இவ்வளோ நீங்க புஷ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணா they win, then they'll keep doing that. இவ்வளோ ஸ்கிரீன் பண்ணா if you don't listen to them,
then they're like, இன்னும் கொஞ்சம் scream பண்ணா, when you say, okay, பரவாயில்ல நீ பண்ணு, they're like, oh, screaming words, then they'll start screaming. So you need to stay calm, but you need to stay consistent. And, no one is perfect. So we also make mistakes. So I think just having like good discussions with them and not disciplining only when the problem happens. அப்ப எல்லாரும் கத்திட்டு இருந்தா இதுல even on the good times when you go for a dinner or you go for a walk, just really talking to the kids. I don't like, like you can say, like, I doesn't like doing this either. How can we, get this better? Because this is not fun for anybody. So I think having the discussion, and as they get a little bit older, you just really have to realize that, they are young adults themselves. So the old ways of, being stern may not work. So you have to really ask them, like, what is something like, that you feel is a good plan. You'll be so surprised. Most kids will actually have a good plan for them. So they're like, why don't you do this? That'll work for me. So using them as a tool instead of just like lecturing them is better. Exactly, doctor. So next one, what parenting practices are leading to stress or anxiety in children, doctor? I think you covered in the last topic when Vijay was asking, but either rumbo like the mistake, the patterns or practices that we are following as a parent are leading to stress, basically. Yeah, I think you brought it up. It's the overscheduling is what I would say. Okay. That's a very common mistake. You think if most kids are a day 7:30 காலையில ஆரம்பிக்குது, they are like, carpooling, going to school. By the time they get picked up, it may be 4:30, 5:30. அதுக்கப்புறம் then, நம்மளோட டே அவ்வளோ லாங்கா இருக்காது. For us to be in a structured environment, 8 hours a day, following rules, instructions. And அதுக்கப்புறம் உடனே வந்தோடனே they have to go to karate class, இங்க போனோம், அங்க போனோம்னா, it's just really impossible for them. Kids' brain really needs that quiet time, it needs that free time where nobody's telling them something. அப்பதான் அவங்களோட creativity, imagination, those parts of the brain are actually going to grow. So like less is more, ப்ரெஷர்ல வராதீங்க. நம்ம நெய்பர்ஹுட்ல இருக்க எல்லா கிட்ஸும் இது பண்றாங்க, அது பண்றாங்க, அந்த ஸ்கூல் போறாங்க. What I see a lot, like, because like I said, majority of patients are, Indian kids too. ஒரு 5 வயசு 6 வயசு just because கணக்கு நல்லா போடுறாங்கன்னு math classes, RSM, they put RSM, Kumon, math Olympiad எல்லாம் பண்ணிட்டு ஹை ஸ்கூல் வரும்போது கிட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் in math completely போயிருது. They start hating what they're actually good at. So balancing it and, just letting them enjoy the process is very important. Exactly, doctor. Yep. So, அதே மாதிரி what are the most frequent misconceptions new parents have about child development, doctor? Like, நிறைய நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கரெக்ட்னு, ப்ளஸ் நம்ம வீட்லயே நிறைய டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. லைக் டாக்டர்ஸ்னா லைக் நம்ம அப்பா எல்லாம் சொல்ல அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நிறைய இடத்துல கேட்டுட்டு, but what are the most frequent misconceptions we have? I think a lot of that generational advice is definitely good. It's a lot of common sense. So other நம்ம respect பண்றது is good. But a few things, traditionally that we do, like chabbina, the healthy, that's definitely a big misconception. So, when you look at the blood work, it could be like horrifying. So that is something. And then the second I would say is that, making sure that treating them as like human beings, they are not there to do your purpose in life. We have to think of them, they're their own individuals. So nammaloda dreams, nammaloda things, pushing it, and thinking that you're doing good for them is not a good thing. So, giving them some basics and your job definitely is to provide boundaries, but also letting them then figure out their life. It's like every kid has to, reinvent the wheel, even though the wheel has been invented, and giving them the space to do that. I think that is very, very important. எக்ஸாக்ட்லி டாக்டர். பட் எல்லாமே தெரியுது டாக்டர், பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டஃபாக தான் இருக்குது, ரைட்? நம்ம கொஞ்சம் நம்ம கிட்டன்னு வரும்போது, பட் வில் ட்ரை டாக்டர். ஷூர். அண்ட் டு ரீகேப் டாக்டர், லைக் ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் இன் பேரண்டிங்கில் we are inconsistent and we are using threats instead of consequences, and we are imposing too many rules, and we are not being a role model, right? And also we are very protective and pushing for perfection and overscheduling, right? And comparing with others, not setting clear boundaries and not having a clear routine. So basically a routine வேணும், அந்த boundariesலாம் clear set பண்ணணும், right? So இதுதான் நீங்க சொன்னீங்க, right? Yeah, and I think the other thing is a lot of parents want to be the child's friend, and they are going to have tons of friends. So your job is to be the parent, and whether the kid likes it or not, to provide some boundaries. That's very important. The kids need those boundaries. They're looking for those boundaries. But the boundaries have to be set for a few things. Everything shouldn't be like very, very firm, but few things are like, that's a no, like that doesn't happen in our family.
they need to keep hearing that. So, and when they go to college, a lot of kids say like, the reason I don't do that is because I hear like my mom's voice in my head telling me that. So sometimes even though you feel like, is it worth it? It actually, it does. Like when, you tell them what your expectations are, what are some good things you expect in them as a good human being. They really do. They do hear that and they do respect that. Yeah, great points, Doctor. So, Mani, yeah, I think with this questions are done. So, you want to add something? Are there questions, Mani, chatla? If not, we Yeah. also have a few questions. So we have a few questions in the chat window. I'll go to the chat window questions now. One second here. Okay, thank you, Doctor. நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க. எல்லாருக்கும் ஐ திங்க் நிறைய பேரோட கொஸ்டின்ஸ் அவங்க நம்ம ஆங்கர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஃபியூ அடிஷனல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கு சாட் விண்டோல. அதில் நம்ம பார்ப்போம். ப்ளஸ் வி ஹேவ் ஆல்சோ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வர்ஷான்னு கேட்டிருக்காங்க. இஸ் இட் ஓகே டு பை பியூரிட் ஃபுட் ஃப்ரம் ஸ்டோர் ஆர் டு வி நீட் டு மேக் அவர் ஓன் பியூரிஸ்? எனி பிராண்ட்ஸ் யூ ரெக்கமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டாக்டர். So, I mean, if you have time and you enjoy doing the process, absolutely, make it at home. Yeah. It's a good thing, but adhe samayatla, that doesn't have to be one more thing you need to do. Yeah. So there's a lot of good baby food available. They are preservative free. There is nothing added in them. They're very, very safe. So store-bought ones are perfectly fine. And adla organic irukku, non-organic irukku, it doesn't really matter. And many times actually, because நம்ம feed பண்ணும்போது like all the effort you put in, நம்ம ஒரு carrot puree பண்ணி கொடுக்குறோம், baby கொடுத்தோன்னே துப்பிடும் உடனே, அப்ப நமக்கு ரொம்ப அது கஷ்டமா இருக்கும். So sometimes maybe the store bought one will give us less. Okay, பரவாயில்ல, இன்னொரு ஜார் நம்ம திறந்துருக்கலாம் அப்படின்னு. So it's up to you. If you enjoy making it, do it, but not necessary. ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்றீங்க. முடிஞ்சா பண்ணுங்க, அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருங்க. ஆனா கரெக்ட்டா வாங்கி கொடுத்துருங்க. That's okay, yeah. Or do a combination. Time இருக்கும்போது பண்ணுங்க. Yeah, You're combination you just do. Yeah. I think keep it simple, right? Keep it simple, take it easy, that kind of thing, right? Yeah, that's good. And then from Varsha, this is true story. Okay, I think I think that's your daughter, right? Varsha Sathapan, right? Okay, so நீங்க சொன்ன ஸ்டோரி வந்து உங்க ட்ரூ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. Oh, actually, okay. Oh, the food எப்படி நீங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்றது. அக்னாலேஜ் பண்ணிருக்காங்க. Okay. Certify பண்ணிருக்காங்க. So it's a proven model. அதனால ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. I know. Follow as a mother, as a பண்ண டாக்டர் ஆயிலாம்ன்றீங்களா? Okay, good. Okay, so it's a true story. Okay, good. அப்புறம் அடுத்து ராஜி சொக்கலிங்கம் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, what is the blood test recommended for 6-year-olds? Very good. So just like how we adults would get fasting blood test, நம்ம cholesterol, thyroid, complete blood cell count, vitamin D, and there's something called comprehensive metabolic panel. So usually if you ask the doctor, they will do it. And a lot of doctors at 6, they'll just check for anemia, iron levels மட்டும் check பண்ணுவாங்க. Nothing else. ஒரு கொலஸ்ட்ராலும் தைராய்டும் நிச்சயமா 6 yearsலயே பண்ணணும். Okay, I see. Okay. நம்ம அதுவும் சவுத் ஏஷியன்ஸா இருக்கிறதுனால a lot of times like other doctors are culturally not aware and they think தேவையில்லைன்னு. But நம்ம சவுத் ஏஷியன்ஸா இருக்கிறது எவ்வளவோ பெனிஃபிட் இருந்தா, the biggest problem we have is the highest incidence of like diabetes and high cholesterol. So fasting sugar. At 10-11 we actually add the test called the hemoglobin A1C. And then the 3-month sugar or average கொடுக்கிறது. And I cannot tell you the number of kids under 3 months, but 10-11 they're already pre-diabetic or diabetic. But on the young age நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, when they make the changes, it's very, very reversible. It's definitely controlled. You can control. Doctor, this is very interesting. நான் இது கேள்விப்பட்டதே இல்ல. இந்த மாதிரி blood test வந்து below 16 or 18 whatever it is this a new thing, doctor, that they because நாங்க physicalக்கு கூட்டிட்டு போகும்போதெல்லாம் I don't think my doctor recommended to do any blood test. So is that something that we need to ask, or they will suggest based on their needs? It is actually very recommended. American Academy of Pediatrics actually recommends it. But many doctors also don't take the time. They think நம்ம சொன்னாலுமே which parent at 5 or like 6-year-old they're going to take them for the blood test. But I think if you put the time and effort to explain that, the number of times we find abnormal results, it's amazing. Like, to give you a personal example, in our own family, like in my husband's side, both his parents didn't even live past 50 years of age.
அவ்வளோ strong history of high cholesterol, heart disease எல்லாம் இருக்கு. Oh, So, so I think personally for me, I'm like a very huge advocate too. So I insist, like 6 years, I give them the blood test. If they come for the 7th year physical and they haven't done it, I'm going to have a chat with them again. Like, this is important. And by at least 2 or 3 times when the doctor keeps telling you, this is important, you should do it. And once the blood work comes back, like, so many do have abnormalities in there that most parents are like, thank God we did that. And maybe even with the child, just saying in theory doesn't help, right? நீ அதை சாப்பிடணும், இது சாப்பிடணும். Once there is a proof, say, உன்னோட numbers இங்க இருக்கு, that is why we are telling you, the kids actually take it so seriously. And they really, they do it as a family, things get better. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா parents actually say, ஐயோ நீங்க ஏன் தான் அந்த blood test தான் பண்ணோம், இப்ப எங்களை வந்து they are making sure if we buy like Costco ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தா எங்களுக்கு தான் திட்டு விழுகுது, why did you buy it, இப்ப வீட்ல இருந்தா we'll get tempted, they make us throw things away அப்படின்னு. right. Yeah, So- that's interesting. Yeah, that's a great Yeah. Kids are so smart when they see the numbers, they understand it, they are like, what, I'm going to change. So, அப்ப அதுல வந்து ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் டாக்டர், நீங்க வந்து சொன்னீங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்தியன்ஸ் ஹவ் ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் டயபெட்டிஸ், நானும் அது நிறைய தடவை சொல்லி கேட்டிருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு அப்ப வந்து we need to have some special focus, ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் நம்ம மேக் ஷூர் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஆனா அதே சமயத்துல வந்துட்டு 6 year old வந்து இப்ப இவங்க நம்ம தெரியுது நம்ம வந்து, பட் இஸ் இட் பார்ட் ஆஃப் தி நார்மல் ப்ரோட்டோகால் வென் நம்ம வந்து யூஸ்வலி லிசன் டு தி எக்ஸ்பர்ட், ரைட்? ஸோ டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுல இது இன்க்ளூடட் இல்லைன்னா இப்ப இந்த ஊர் சிஸ்டத்துல வந்து இட்ஸ் நாட் இன்க்ளூடட், we have to make sure it's included, டாக்டர். I think a lot of times you should ask. You need to Should ask. ask. So, it's better to ask because, Better to ask. Okay. most, even though it's recommended, many doctors don't take the time. Like, really think about it, physical போகும்போது there's 10-15 minutes. Right. There's so many things to discuss. So sometimes this kind of is like, oh, we can do it later on the money. So I think if you are a South Asian, I think it's important to ask your doctor. I see. Or if you, either you or your spouse have high cholesterol or pre-diabetes, you should definitely be like, this is the reason I'm worried. Can I have a blood test for my child? I see. Okay. If So you ask, like, they would have no problem giving it to you. yeah. Okay. So the awareness helps in this case, Yeah. right? Okay. I see. When should kids stop using laptop while doing homework? Well, while doing homework, that's a tricky question. Like, Yeah. Right. have a laptop, like, trust me, like that would be better if they can just do the old-fashioned way. But, some things are here to stay. We can't change it. Yeah. This is how the life is going to be. But kids are always saying, "Na homework பண்றேன், அதனால தான் laptopல இருக்கேன்." But most of them are doing multiple things. So Yeah, அதுதான் நம்ம monitor பண்ணணும். Like, is this really like, you're doing 100 different things, and most kids think like in the multitask பண்ண முடியும், it's not a big deal, but definitely, the science shows that they work, if you're doing this and that, you're going to take a lot longer. So better to finish one thing and then go to the next thing. Yeah. Okay. ஒரு டைம் மானிட்டர் பண்ணிக்கிங்க, அதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணிக்கோங்க, right? Yeah. Right. Yeah. So next question வந்து, my 5-year-old wants to do well and follow any rules we set. Example, finish eating food in 30 minutes, doing her homework by a certain date time. But when she is unable to accomplish it, she feels guilty, and her first reaction is feeling overwhelmed and crying. What are some tips to overcome this? I mean, that's first of all so sweet. That's like really sweet to hear that the child is wanting. நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்ம பசங்க அப்படி இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. It never happens, right? Yeah. Okay. நம்மள மாதிரி தான் பசங்க இருப்பாங்க. I know. Yeah. Correct. I think more just being like, it's, I think you just reassuring that, this is good, but it's not like, it's nothing like hard and fast set. Some ni panlenalu parvala. And I think talking to your kids about your own failures too, Right. Yeah, I try to do this. Most of the times I'm able to do it, but sometimes I have failures too. Yeah. அப்படின்னு நம்ம அவங்களோட பேசினா, it's not a big deal, and it's okay. Crying is a good emotion too. So letting them express the emotions is not a bad thing either. So sometimes all they need when you can't fix everything for your child either. Sometimes when they're crying, all they need is like a big hug and just saying like, it's going to be okay, it's not a big deal, and just being there. Yeah. I think that brings up, sometimes as parents, like, we want to fix எல்லாமே நம்ம வந்து இப்படி போனா, we want to keep like, we as parents intend best and we want to micromanage everything. But honestly, a lot of times, like, less is more. Just being there for your child and, just being the quiet time, the quiet space in between is actually like very, very important too. One thing that we didn't talk, like, as soon as you pick up a child,
கார்ல ஏறணும், the end of the day we keep asking them, என்ன பண்ண, சாப்பிட்டியா, இது பண்ணியா, யாரோட பேசின. That is the time the kids really just need to be just quiet. Give them a snack or give them something to eat. And that is the time that they are the most hungry. So அப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரூட் அந்த மாதிரி கொடுத்தா எதை கொடுத்தாலும் அப்ப சாப்பிட்டுருவாங்க. So don't give them the junk food. That may be a time to give them a cup of milk and give them a fruit. And அவங்களா பேசினா, of course, listen to them first. But அப்படி அவங்க பேசினா, give them the quiet time and then like talk to them. So, like less is more. Don't try to do too much. Okay, I don't try to do too much. Okay. So a few more questions, doctor. Some kids behave well at school but struggle with behavior at home. How can parents effectively address அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது ஸ்கூலுக்கு போனா ரொம்ப உங்க பையனா அது ரொம்ப நல்ல பையன் அப்படின்றாங்க, அம்பி மாதிரி இருக்காரு அப்படின்றாங்க. வீட்டுல வந்து ஒரு அண்ணியன் மாதிரி அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் கொடுக்குறாங்க டாக்டர் சில பசங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இதுல அதுக்கு நீங்க என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க? That's most of the kids, they think நம்ம பேரண்ட்ஸை கிராண்டடா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. And school they're seeing the teachers as an authoritative figure. இது பண்ணா they know clear consequences. Schoolல they say, right, நீங்க முதல்ல misbehave பண்ணீங்கன்னா அது வந்து from green this will change to orange. நம்ம ஏதாவது ஒரு கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஆரஞ்சுல இருந்து you'll go to red போனீங்கன்னா இது நடக்கும்னு. So they understand it clearly. வீட்ல they know parents are not consistent. So consistent இருந்தா like usually that shouldn't happen. Right. Okay, I see. So எப்படி நம்ம வீட்ல எப்படி இருக்கும்ன்றது பொறுத்து இருக்கு. So is it safe to use home remedies அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So வீட்ல home remedies கொடுக்கலாமா நம்மளே அப்படின்ட்டு மெடிசன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி? Absolutely. I think it's very common, like the common things like tulsiyo, ginger, honey, manjal அதெல்லாம் போட்டு கொடுக்கிறது. Those things are as to how much, if they do a whole lot to help, we don't know, but it's not harmful at all. It helps them keep comfortable, hydrated. Those are always good to use. Like absolutely nothing wrong. Yeah. Okay. Good. What tips can you share to help parents boost their children's immunity? Yeah, that's a very common question we get asked. First of all, falling sick is not a bad thing. So, அப்படிதான் நம்ம immunity actually boost ஆகுது. That's the best way to boost immunity. There's millions of viruses and bacteria, and our body needs to go through that to kind of get healthy. But, to some extent, eating well, like eating colorful things, eating all the beetroots and carrots and different colorful things also, boost our immunity. In the market, there's a millions of things, right? Like, vitamins, tonics, there's actually no truth to it. They know parents are looking for solutions. So they're just making them like, spend all this money trying to buy things. But there is really no benefit to that. So, give a variety of food. Maybe daycare kids, when they come home, one good thing is to give them a shower right away. வீட்டுக்கு வந்தோடனே shower பண்ணி clothes change பண்ணிட்டு, at least daycare is like a germ breeding ground. அதுல இருந்து you can, when you come home, you're getting rid of the germs. So that's what I would do. Okay. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நல்லா தூங்கினாலே நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீயா இருந்தா. Yeah, definitely. Okay. மணி உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் நான் ஃபாலோ பண்றது, அதனால அதை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஈஸியான சொல்யூஷன். அப்புறம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் டாக்டர், ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து எவ்வளவு ரோல் பிளே பண்ணுது இன்டெலிஜென்ஸ்லயோ ஆங்கர்லயோ ஒருத்தவங்களோட பிஹேவியரல் ஷேப்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டாக்டர். Genetics, definitely plays a role. The mom's genes, dad genes, a combination of what we get. In a family, there could be like 4 kids. Even if the parents' genes are the same, then we see that environment also plays a different role. So each kid can be very different from the other child. So it's a combination. It's multifactorial. Each trait, some of it is genetic, some of it is the way you grow up, what you get exposed to. So there's no one thing. It's like a combination of everything. But genetics definitely plays a role. Definitely plays a role. Okay. Yeah. Okay. So இன்னொரு கொஸ்டின் வந்துட்டு இந்த ஆடியன்ஸ் புதுசா வந்திருக்கு. What we could do for 10-month-old babies teeth grinding? Okay. So not much actually. It's normal because the teeth வரும்போது, the gum tissue, this is your jawbone, அதுக்கு மேல gum இருக்கு, and the tooth is growing. அது grow பண்ணி இப்படி it has to cut through and come out. So அப்ப நறுன்னு இருக்கும் பேபிஸ்க்கு. So they are going to like do a lot of teeth grinding, put fingers in the mouth. எதை கிடைச்சாலும் they're going to put it in their mouth. So all of that is normal. Something cold is good, like ஒரு cold washcloth இல்ல pacifier, இல்லைன்னா frozen food, like thin slices of apple freeze பண்ணி அதை like munch பண்றதுக்கு கொடுக்கலாம்.
But medication wise, not much. All those numbing creams la irukku, Orajel and the mari numbing creams irukku. Ad actually போடக்கூடாது. ஏன்னா அது போட்டோம்னா அது கம்ஸ் நம்ப ஆயிட்டா லைக் தென் தே கேன் லேண்ட் அப், அவங்களோட டங்கு பைட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சீக் பைட் பண்ணி இன்னும் பிரச்சனை வரலாம். இல்லைன்னா ஏர்வே வந்து இந்த நம்னஸ் போயிடுச்சுன்னா ஃபுட் கேன் கெட் கோ இன் டு த ராங் பைப். ஸோ no medications, just home remedies like anything cold, teethers. That's what I would go. I would also not get used to like giving Tylenol and all that, grind பண்றதுனால வலிக்குதுன்னு. ஏன்னா பெயின் மெடிசன்லாம் teething goes on till 2.5 years of age. So எவ்வளோ நாள் தான் கொடுத்துட்டு இருக்குது மெடிசன். So kind of just going through the process. நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ணாம அதுவே சரியாயிடும், ரைட்? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பெஸ்ட் சொல்யூஷன். டைம் ஹீல்ஸ் இட் அப்படிம்பாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். ஐ திங்க் we have come to the end of the segment. So thank you all for joining. Thank you, doctor, for all that. One question, something about the wrist size. Sorry, one question. What is the free time அப்படின்னு மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. What is free time? I don't know. அவர் வந்து what is free time னா எனக்கு ஃப்ரீயாவே டைமே இல்லையே, என்ன ஃப்ரீ டைம்னா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு நினைக்கிறேன். அவருக்கு பிஸியா இருக்காரு. sorry, நான் நினைக்கிறேன் I think he asked for the kids-க்கு வந்து ஃப்ரீ டைம் நிறைய கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல டாக்டர். சோ அதுக்கு வந்து ஃப்ரீ டைம்னா என்ன, ஆக்சுவலா வந்து லேப்டாப் பார்க்கறதா இல்ல சும்மாவே இருக்கதா அந்த மாதிரி கேக்குறேன். ஆமா, just like அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லாதீங்க அவங்க என்ன பண்ணனும்னு. So like they want to go play with toys, they want to grab chalk, or they want to just like read books or just run around. Let them figure out. அப்பதான் those parts of the brain will grow. So இது முடிஞ்சோனே அது முடிஞ்சோனே அதுன்னு இல்லாம definitely not screen time then. Just let them, and especially siblings இருந்தாங்கன்னா அவங்களே let them figure out games, right? Let them play creative games, school, doctor, and the mari they'll fight. Part of that is when the kids fight, like நம்மளோட ரெண்டு பாய்ஸ் இருக்காங்க, பாய் அண்ட் கேர்ள் இருக்காங்க, அவங்க ஃபைட் பண்ணும்போது நீங்க அதை போய் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அம்மா அவ பண்ணா இது பண்ணா அடிச்சான்னு. யூ டெல் them நீங்களே ஃபிகர் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. So adile they'll learn so many skills of how to like if one kid is bullying, how to kind of like handle that. So typically leave it. I used to tell my kids like நீங்க unless there is blood எனக்கு சொல்லவே சொல்லாதீங்க, ரத்தம் வந்தா மட்டும் என்ன கூப்பிடுங்க, இல்லைன்னா நீங்களே எப்படியாவது அதை சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு. Okay, good. Yeah. So we have come to the time limit. So ஒரு question இருக்கு டாக்டர், அது மட்டும் எடுத்துக்கோம். We'll close with this one. So our second child would have an age gap of 6 to 7 years with their sibling. We are anxious on how would they develop together, as there may be different interests for them given the larger than normal age gap. அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டாக்டர். I mean, that is a good point, but first of all, I'm so glad that you are still having a sibling. We as pediatricians say like either you have no kids or have 2 or more. One is hard, not to say one is like bad always, but certainly for the child it becomes harder. So if a growing up age, like even though there is a 6-year difference, initially they won't feel like they're doing much together. As they get older, it'll still be like a huge benefit for both the kids, and they will find common things to do together. So don't be too worried about it. And more importantly, as they get older, when the teen years come, having this sibling at home, that unconditional love, even though it'll be like, oh, my sister is so annoying, but there'll be times like, oh, thank God, she's there at home. And even if I had a bad day at school, she's there to give me that unconditional love. So, and where we see most often as they get older, a lot of I'm so surprised, like, number college going kid may be my patient. And if they're an only child, they start worrying like, as I get older, I'm the only one responsible to take care of my parents, things. Or if they are having the relationship issue, dating issues, they really wish they had a sibling to share all this with. So 6 years may seem like a lot now, but as time goes by, it's not going to be a huge issue at all. And I think it's a very good decision. So you're going to be... Yeah, kandipa doctor, better late than never அப்படின்ற போல, right? I mean, at least you're happy that there is a sibling, right? Yeah, definitely. Yeah. I have felt the same actually many times, right? Happy our kids have siblings, and I have siblings too. Yeah. So thank you, doctor, for all the time. It's been a pleasure. It's been fun working with you, and also our wonderful anchors, Vijay and Chuks. A lot of fun doing this, and thanks for all the time. எல்லாருக்கும் ஐ திங்க் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க, சந்தேகங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் விஜய் அண்ட் சுக்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். 4 செக்மெண்ட்டாக எல்லாமே நல்லா இருந்தது, வெரி நைஸ். அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ஆடியன்ஸ். வித்வுட் ஆடியன்ஸ் தெர் இஸ் நோ ஷோ இஸ் அ சக்ஸஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாருமே சம் டேக் அவே இருந்திருக்கும்னு ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல். தேங்க்யூ ஃபார் கமிங்.
Have a Yep. nice. Thank you so much. Thank you. Really, really fun of working with all of you. And, I think if nothing else, like everybody go get a blood test. Yeah. Thanks, Mani, Hold for on. giving us this opportunity too. Because it's been a pleasure to talk to you guys. A few times now we have been meeting, and it was just I created a new connection with the doctor and Chucks. Obviously Yeah. Chucks is very prone for humor, and definitely we had that in this session, and I'm sure that all the audience enjoyed, and like you said, a lot of takeaways as well. So Yeah. happy Thank you. raising child, right? Thanks, Vijay. Thanks, Mani. Thanks, doctor. Yeah. Thanks, Vijay, for having me. So, yeah. Okay, thank you, டாக்டர். எல்லாரும் blood test எடுத்துருங்க, கொலஸ்ட்ராலையும் மறந்துடாம செக் பண்ணிருங்க. Yes. Okay, thank you, doctor. Bye-bye. Thanks. Thank you. Thank you so much. Yeah. Bye-bye.